Okay. So nilikuwa nasema karibuni sana. Hizi siku 4 za mwanzo tutakuwa tuna focus sana sana kwenye kuandaa business plan, lakini pia tutapata knowledge kidogo kuhusu namna gani tunaweza tuka evaluate business ideas, namna gani tunaweza tuka design biashara ambazo zinaweza zika scale up, na tutajifunza pia kwa nini most of these startup zinafeli. Kwa hiyo vitu vikubwa ambavyo tutajifunza ndani ya hizi siku 4, tutaanza leo kuanzia tarehe 28, tutaenda tarehe 31, kwa sababu tarehe 1, 2 na 3 itakuwa ni summit, lakini tarehe 4 itakuwa na hiyo tour. Kwa hiyo leo sasa tutakuwa na introduction section ambayo mimi ndo nita lead hiyo introduction section, lakini pamoja na mimi tuna facilitators wengine wawili, pamoja na organizer mmoja ambaye tuko timu ya watu 4 ambao tutafacilitate hii training for 4 days. Kwa hiyo labda nikienda direct, tunaye Dr. Tobias Swai ambaye ni senior lecturer at University of Dar es Salaam Business School, ambaye ndio atakuwa team leader wa hizi sessions. Kwa bahati mbaya leo yuko safarini, kwa hiyo yuko njiani, yuko kwenye ana flight anarudi Tanzania, kwa hiyo hataweza kuungana pamoja nasi. Myself, I'm Godsavier Christopher. Pia niko University of Dar es Salaam Business School, kitengo cha finance. I'm economist and financial analyst by profession, lakini pia ni financial advisor na financial coach. Pamoja na mimi nafikiri tupo na Bless Mwego. Bless, karibu. Nafikiri upo among us. Nipo Kwa mkuu. karibu. Asante sana. Sauti iko chini kabisa Bless. Karibu. Asante, habari? Hello. Yes, tunakusikia Bless. Yes, nilikuwa nasalimia tu mkuu. Naomba ujitambulishe, we ni nani, unatokea wapi? Okay, Na naitwa Bless Mwego kama ninavyoonekana kwenye picha wa mwisho kabisa kutoka kwa Dr. Tobias. Ni mwadhiri msaidizi hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kutoka Department ya Finance, na mimi ni financial analyst zaidi. Nitafurahi sana kuwa pamoja nanyi. Asante. asante sana Bless. Tunaye Mr. Ndasile Chamkunde. Ndasile, karibu. Sijui kama amejiunga nasi au bado yuko kwenye pilika. Okay, anyway. Kwa hiyo tutakuwa pamoja na Mr. Ndasile Chamkunde, nafikiri atatujoin soon katika timu yetu na atakuwepo siku ya leo pia. Pale atakapojoin nitampa nafasi pia ajitambulishe na aweze kuwakaribisha pia kwenye training yetu. Lakini Ndasile ni expert wa business planning, kwa atatutrain kwenye issues related to business planning, lakini pia ni economist na ni financial analyst pia. Yuko Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Shule Kuu ya Biashara, idara ya fedha. Ukiangalia wote, most of us ni financial analyst na economist pamoja na business analyst. Kwa hiyo tutakuwa pamoja na nyie for these 4 days. Naamini tutapata kitu chochote ambacho kitatusaidia kwenye kuandaa business plan zetu, lakini pia kama tayari una biashara ambayo ina run, tutajitahidi kuevaluate na kuona kama kuna challenge ambayo una face, ili tuone ni namna gani as engineers na from other fields, ni kwa namna gani unaweza ukasolve the problem. Lakini pia kama una business idea, unaweza tukai-screen na kuona ni kitu gani ambacho unatakiwa ufanye kabla hujaanzisha hiyo biashara, na kama iko sahihi ni kitu gani ufanye ili uanze kuoperate as a business. Kwenye summit nafikiri tutakuwa na mambo mengi, tutakuwa na watu wa ERB. They will explain about their roles na responsibilities, lakini pia functions ambazo wanafanya. Lakini pia tutakuwa na participant from the industry, tutakuwa na watu wa BRELA, watu wa TRA, tutakuwa na different stakeholders from the industry, watu wa QRB ambao pia watashirikiana pamoja na wadau wengine mbalimbali ili
kusaidia kukuza ventures especially za engineers, and that is the main purpose. Kwa sasa leo sasa tutaanza na session yetu ya kwanza ambayo actually tutaangalia introduction ya entrepreneurship in general, lakini pia tutaangalia business startups, zile kampuni changa ambazo ndo zinaanza na labda nikielezea ni kwamba tunajua kuwa biashara nyingi zinazoanza hata kwa Tanzania nyingi huwa zinakufa ndani ya miaka mitatu, na hiyo imekuwa ni tendency worldwide. Lakini ukimchukua mtu ambaye amekuwa a failure, most of time jamii yetu haikubali kujifunza kwa nini huyu mtu alifeli, lakini huwa tunataka kupata motivation kutoka kwa watu ambao wamekuwa successful, kuwa how did they go about mpaka wakawa successful, mpaka ventures zikasimama, mpaka hizi biashara zao zikasimama na zikawa big companies. Huwa ndo tunachopenda kusikia, lakini from the other perspective tunaweza tukajifunza pia kuwa what what always go wrong with these business startups. Ni kitu gani ambacho wanakosea? Ni kitu gani ambacho huwa we commit a mistake? Kwa tutajifunza sana sana, not from the perspective ya motivation, lakini pia tutajifunza from perspective ya kwa yule aliyefeli, tunajifunza ni kitu gani ambacho alikosea. Na nafikiri if you take a mistake as a learning process, hauwezi kuwa disappointed, na always utakuwa umejifunza ni kitu gani nilikosea na natakiwa nirekebishe kitu gani ili niweze kuwa successful the next step that I'm going to take. So basically that is what we are going to do. Then after there, I hope kila mtu ana business idea ambayo anataka kuiandikia business plan. Some of you mmeregister kwenye ile website na contact zenu, most of you tumezipata kule na tumeona zile business ideas ambazo mmeziandika. Some of them ni already existing business, lakini nyingine ni a typical idea ambayo mtu anayo kichwani, hajawahi kuiput into implementation, akaona kama hii biashara inafaa au la. Kwa hiyo sasa hizi siku 4 pia zitaambatana na kujaza an online tool ambao utajaribu kutupa information kidogo kuhusiana na ile business idea yako au biashara yako ambayo tayari ina exist, ili tuweze kupata idea of what the problem most of these startups are facing, na tuone ni namna gani ambavyo tunaweza tuka create some kind of a solution that can guide you ili ujue ni how you are going to excel in this particular market. So together with Mr. Blessy tutakuwa wote kwa siku ya leo kwenye introduction section. So naomba kama kuna mtu mwenye swali lolote, kama unaweza kauliza sasa hivi na kukaribisha. Naona kimya, that means tunaweza tukaendelea. Okay, sasa katika biashara nimesema huwa tunapenda sana kujifunza kwa kusikiliza motivational speakers, na ni kitu ambacho kimekuwa tendency kubwa. Lakini kwa leo nitajaribu kukupitisha kwenye a bit different path ili tuweze kujifunza ni namna gani tunaweza tukasolve this particular cycle or tendency, or tumechukulia kama ni habit kuwa biashara isiposimama ndani ya miaka mitatu, hiyo biashara basi imekufa. Na most of them utakuta una startups nyingi sana, lakini coming to third year most of the startups zinakuwa zimefeli. Sasa tatizo linakuwa ni nini? So why most of the startups fail? Hilo ndo litakuwa swali letu kubwa. So which path is correct for the startups? Tutaangalia pia ni path ipi ambayo startups zinatakiwa zichukue ili ziweze kusustain na kusimama na kuendelea kuexcel kwenye soko. Then tutakuja kuangalia issue related to market survey and demand estimation. Mr. Bless ata carry through some of these issues, lakini pia Ndasile atatu carry through kwenye demand estimation, especially pale ambapo tunataka kudevelop business plan. Lakini pia tutafanya financial projections for the startups
ni kwa jinsi gani unaweza forecast vitu ambavyo utavihitaji pale ambapo unaanzisha biashara, na ni resources gani unahitaji kuwa nazo when you are starting and wakati unaendelea kuoperate, ili uweze kusustain hiyo biashara mpaka isimame. Then the main agenda pia itakuwa ni crafting business plan for success. Tutaangalia ni kwa namna gani unaweza ukatengeneza business plan yako na kwa nini uwe nayo, kwa sababu it is like a roadmap. Unakuwa na ramani ya wapi unataka kuipeleka biashara yako kabla hujaanza kuimplement, au hata kama umeshaianzisha, it is very good for you to have a business plan ambayo itakuonyesha ni vitu gani ambavyo unalenga kuachieve and kwa muda gani ambao unajitengea ili uweze kuachieve hiyo plan yako. Sasa mimi na Bless tutacover mostly the five kuanzia kwenye introduction mpaka financial projections for the startups. Ndasile atakuwa na siku mbili, ile tarehe 30 na 31 ambayo atatupeleka kwenye crafting business plan, na hapa naomba tuwe na ushirikiano kwa sababu tutahitaji mjaze ile tool ili wakati Ndasile anaandaa somo lake, pia kuna some issues ata draw from the cases ambazo mtasubmit kwenye ile tool. So basically that is what we are going to cover in these 4 days. I hope itakuwa very fruitful na itatusaidia sana, kwa sababu lengo ni kwamba tunataka tusaidie the startups zijue how to navigate na kusimama na kuendelea na operation katika soko. So basically that is what we are going to cover in the 4 days. Kwa hii ndo coverage yetu. Sasa tunaenda kwenye introduction, nitacover a bit with why most of the startups fails and which path is correct for the startups. Kwa hivyo vitu vitatu ndio vitu ambavyo nitajaribu kuvigusia leo. Tunaweza tukawa na siku fupi kidogo kwa sababu ni siku ya kwanza. Then kesho Blessy ataendelea kama ratiba zikiruhusu. Kama zisiporuhusu tutaona namna gani ya kuhandle, lakini tutaanza session yetu saa 11 pia. Ijumaa pamoja na Jumamosi Ndasile pia ataendelea to carry through this particular business plan for success. Sasa tuanze. Tunasema there are 4 steps ambazo zina lead to epiphany. Building a successful business venture inategemeana na step kubwa 4, na hizo steps tunajaribu kuziangalia kwa undani ili tujue ni kitu gani ambacho watu wanafanya correct. Kama ulishawahi kusoma kitabu cha Steve Blanks, Steve Blanks alijaribu kuelezea methodology ambayo tunajifunza ni kwa nini startups nyingi zinafeli. Na lecture yetu ya leo au session yetu ya leo itabase kwenye the first 2 chapters ya kile kitabu cha Steve Blank, ambayo nafikiri kama wengi wenu wamekisoma then we will be together, lakini kwa wale ambao hawajasoma pia I will try to use a simple language ili tuweze kuelewa ni kitu gani ambacho tunajifunza kwenye hii documentary. Sasa hii documentary yenyewe imejaribu kuangalia different firms ambazo zilianzishwa zikafeli, lakini pia tutajifunza kwa different firms ambazo zilianzishwa na zikawa successful. Sasa huwa tunasema ukimsikiliza aliyefaulu tu anaweza akakumislead ukaona it is very easy, lakini tukijifunza kwa yule aliyefeli pia kuna some path ambazo hatutapita, kwa sababu going the same path means you are looking for the failure, and that's why we want us to learn through the mistakes that other startups walifanya, lakini pia tujifunze kwa zile kampuni ambazo zilianzishwa na zikawa successful ventures. Sasa ukiangalia from this particular entrepreneurial success book, tunajifunza kuwa if the business is going to focus on customers creation rather than building a product or company, then that particular startup there is a very high chance it will survive. Yani pale ambapo startup inaanza kufikiria kwanza ni mteja gani ambayo tutaenda kumsave rather than ni product gani tunaenda kuuza au tunahitajika kuanzisha kampuni, most of the startups ambazo zinawaza kwanza about customers ndo ambazo zimeonekana kuwa successful.
Sasa this comprehensive guide challenge the traditional product development models by introducing a parallel process focused on customer discovery and validation. Sasa kampuni nyingi ambazo zinaanza huwa tuna focus sana kwenye product. I want to develop a product ambayo nitaipeleka sokoni. And when we are pushing our companies, when we are pushing establishment, we are pushing because we have the idea ambayo iko kichwani kwetu ambayo tunataka put into reality. Then tunaenda sokoni na kuuza what we have created. Sasa most of the business ambazo zinaanzia kwenye idea then zikadevelop product na kuipeleka sokoni, nyingi zimefeli, na tunaweza kujifunza kutokana na hii sessions ambazo zitakuwa nazo kuwa kwa nini zile zilizofocus kwenye product nyingi zilifeli, lakini zile ambazo zilianza na kufikiria kuwa ni customer gani ambayo tutaenda kumsave na ni kwa jinsi gani tutaweza kumsave, ni tatizo gani ambalo huyu customer analo kwa sasa hivi, and how can we capitalize kwenye hilo tatizo alilonalo na kutengeneza a product that is going to solve the problem, then most of these particular firms zilikuwa successful. Kwa hiyo tutakuwa na 4 clear defined steps ambazo entrepreneur anatakiwa azipitie. Ya kwanza, sasa tukiangalia ambayo ni successful, ya kwanza lazima tunasema how to find customers. So hiyo ndo itakuwa one of the important step that we are going to cover. Lakini njia ya pili, how are we going to validate our business model? Sasa nikiongelea business model ni ile model ambayo inakuguide how are you going to save these customers ambao umewapata. Sasa baada ya kupata customers, tunatakiwa tuwe na model ambao tutatumia kusave our customers. Then we give it a try and look how customers are responding to our product. So hatuanzi kwenye product development. Then after having this model, we create more demand, and later on, we build a company that can scale. Kwa hiyo hatuanzi kwenye product development, tunaanzia kwenye customer creation. Finding customer, then we validate our business model, then we create demand. Then once we see that everything is right, ndo tunachukua the big picture that we had after giving it some adjustment based on the customer demands, ndo tunatengeneza a company ambayo sasa hii kampuni tayari inakuwa imesha establish wateja. Kwa hiyo automatically the company is going to be successful. So we will be discussing how startups operate, emphasizing learning and discovery over premature execution. Sasa tumesema wale ambao wanafanya product development, the focus is unajifungia ndani ya ofisi yako, unaanza kudevelop what you want to sell to the market. Kama ni software, unakaa unaanza kudevelop until you have the final product ambao unataka kuipeleka sokoni, ili wateja sasa uanze kutafuta wateja kwa ajili ya ile software. Lakini instead of doing that, tunasema that is premature execution, kwa sababu pale ambapo una invest a lot of resources ili udevelop kitu ambacho hujakipeleka sokoni ukajua wateja watarespond vipi, then we say you are executing the business too early, and probably this is what we call premature execution. Yani you are executing your plans too early before validating that that is the right product that these particular customers want. So we will go through these particular steps, and step by step, we are going to learn what goes wrong with most of the startups. Kama kuna mtu mwenye swali, karibu. Sitaki kuongea sana. I want it to be interactive. Najua wengine tuna business idea. Najua wengine tayari tuna run business. So if you are going to see something ambacho it is valuable or you want to ask for clarification, unaweza pia ukauliza at any time. Sasa, hapa nasema tu heroes journey of entrepreneurship. Tunajua entrepreneurs are different from employees. They are different from corporate executives. Ni watu ambao mawazo yao yanawanyima kulala. Lakini sasa, haya mawazo, they have to come into existence in a right path, ili the venture ambayo entrepreneur anaiwaza
iweze kuwa successful kwenye soko. Sasa the call to adventure, tunasema every startups begin with almost mythological vision. Tunakuwa na huyu mtu ambaye anakuwa na wazo ambalo liko kichwani kwake, a hope of what could be. Mtu anaona kuwa kuna kitu ambacho kina miss kwenye society, and if I'm going to bring this particular solution, it is going to solve the problem that people are facing. Sasa hiyo mythological vision ndio hiyo ambayo tunasema ni idea. That is the idea that entrepreneur is going to have with a goal few others can see. Sasa ukiwa na idea ambayo others are not seeing it, then that is what we call a business idea. Now we call you an entrepreneur. This bright and burning vision differentiates entrepreneurs from corporate executives and startups from existing business. Sasa kile unachokifikiria kama kina exist tayari, ina maana you are not thinking beyond what is not existing. Kwa tunasema existing business, they have already solved the problem ambazo zimeshakuwa solved. So if you want to come as a startup, that means you have either to solve a problem that is still existing in the marketplace or in the society. Otherwise, it is just like you are joining the existing business and there is no any innovation that you are bringing in. Hiyo ndo tunasema tofauti kati ya startups na existing business ni kwamba existing business, they saw the problem, they tried to solve it, and they are in the market because they are solving the problem that was there before they started the business. So when you come as a startup, the only solution is you have to come with an innovative idea ambayo inaenda kujaribu kuinterrupt the process ambayo the existing business wanafanya. Kwa mfano, kama existing business mtu anachukua siku 15 kupata oda yake, when you start a business, your idea is this 15 days bothering customers? Kama customers, they are happy with waiting for 15 days, then there is no demand for your new business ambayo itajaribu ku speed up the delivery. But if customers are bothered about waiting for 15 days for the delivery of the good or service, then automatically, if you can develop a service or product which you can deliver in 7 days or in 5 days, you are solving the waiting problem. Now, most of the customers will be likely interested with your business idea, now your business venture. Then automatically, because you are interrupting the existing market by bringing efficiency, then tunasema hapa unajaribu to solve the existing problem. And once you solve this problem, that means you first created the customers, then now you are coming with the product that is serving the customer's needs. So that is the entrepreneurship. Sasa tunasema entrepreneurship is not a straightforward path. Yani sio njia ambayo imenyooka ambayo unaifuata tu and it lead you to success. There are a lot of trials that you are going to face. Na hizi trials zinatakiwa zitumike kama somo kwa other businesses. Sasa the problem is we don't have a documentation of business that failed. Most of time tunakuwa na documentation ya business ambazo zimekuwa successful. Hata tukiangalia when we want motivation speakers, we don't invite people who failed. We don't invite the business that failed in the early stages. Lakini I don't think that we get a big picture or a big lesson from the success than from the failure. So if you change your mind and learn from those who failed, then it is very easy for you to avoid the same mistake ambayo hizi startups zilipitia na ikawa sababu ya kufeli. So the journey to success tests more than financial resources. It challenges an entrepreneur's stamina, agility, and courage as they face obstacle, hardship, and potential disaster along the way. Later on, tutaona kuna some businesses ambazo zilianzishwa na mradi mkubwa sana, especially tukiangalia the Western market.
Kuna a lot of companies zilianzishwa, mtaji wake ulikuwa very huge, and at the end of the day these companies zili end up filing for bankruptcy, kuwa zimefilisika, just because they didn't learn what went wrong with others. Zenyewe zinachukua the business idea iliyoko kichwani mwa entrepreneur, zinakaa ndani, wanajifungia, wanadevelop product. Wakipeleka product sokoni, wanajikuta sio kitu ambacho customers wanahitaji. Okay, so the path is a path of trials. You are going to try several times before you get things right. Sasa, we don't want you to try several times with a lot of resources. And that's why we say which path is correct for the a startup company. Then we have the hidden roadmap, ambao sasa ndo tunajaribu kuidiscover. Nasema, while most entrepreneurs believe their journey is unique, the path of startup is actually well worn and understood. The secret is that no one has written it down until now with the customer development methodology. Kwa hiyo, tunahisi kuwa njia yetu ni unique and it is not known by anyone else. Lakini tatizo ni kwamba wengi wetu ambao tunaanzisha biashara ikafeli, we just learn by ourselves and we don't document it. There is nowhere you can find documentation ya business ambazo zilifeli wakakuelezea kwa nini walifeli. But now we can understand that as long as we have some cases ambazo tumeweza kuzidraw from different economies, then we can learn that what went wrong with the startups mpaka wakafile bankrupts. Then as long as we know the mistake that they did, then we can automatically try not to repeat the same mistakes because we will find ourselves in the same pit. So this is what we are going to discuss. Sasa, tumesema the business will not start with product development. So the traditional way is most of us tunaanza kufikiria nataka niuze kitu gani, nataka nianzishe service gani, rather than wateja wanahitaji kitu gani. And that is the problem. So tukiangalia the traditional approach, tunasema traditional approach always start with product development. Tunakuwa na technical team, kama ni na develop app, wata develop app, then they will come to the market and try to sell that particular app. Kama wana develop product, kama wana develop a certain solution for a company, then wanajua kabisa we are developing it, then we take it to the market for the test, and then things fails after you have invested a lot of resources in the product development. So the first problem with the traditional approach is what we call product-centric focus. Most of the companies, the traditional model focuses exclusively on product development milestone. Yani wanacholenga ni tujaribu kudevelop the product and get it to the market as soon as possible. Hilo ndo kitu ambacho tunakuwa tuna focus sana, with no parallel process of discovering customers or markets. Kwa hawajali kwanza soko linahitaji nini au wateja wanahitaji kitu gani. The focus is just develop the product and get it done, and we take it to the market. First, customership obsession. Kwa hiyo wanakuwaga na obsession ya ile first shipment, kuwa when is the product going to be ready so that we start selling to the market. Hilo ndo kitu ambacho wanakuwa na obsession nacho. And any minor delay, utaona kuwa the management is going to blame the designers kuwa kwa nini hamtaki kumaliza hiyo product ili tuweze kupeleka sokoni, especially pala ambapo tunataka kutake advantage of first mover. First mover ni pala ambapo unakuwa wa kwanza kupeleka product sokoni. Tumeona a lot of telecommunication companies coming up with product and then later on others follows. So being a first mover kuna advantage yake, lakini sasa not with this particular product development approach. Lakini la tatu, tunasema most of the product development approach, ambao ndo the traditional approach, they do premature scaling. Premature scaling ni pala ambapo mtu anaanza kuzalisha a lot of products because you want to, when you enter the market, you don't want to enter
alafu product zikate wakati bado ndo umeingia sokoni. Kwa hiyo utajikuta most of the businesses, kama ni mtu ana develop a product, let's say you are developing you have your small firm ambao unataka kutengeneza sabuni. Mtu anatengeneza sabuni, unakuta ameshatengeneza like 100, 200, 300, 500 cartons, then ndo anataka azipeleke sokoni kwa sababu anataka apenetrate the market. Sasa tunasema this is a premature scaling because startups, they will hire large team and burn cash rapidly before validating their business model or finding a product market fit. Kwa hiyo unakuta wameshawekeza, wameajiri marketing officers wengi, then they bring this particular product to the market kwa sababu focus yao ilikuwa ni product ikamilike ipelekwe sokoni. Then they have hired these individuals ambao watachukua at a large scale. So that is what we call premature scaling. Haujajua how the product is going to be received by the market, but you have already hired individuals who are going to take the product to the market. Sasa hapo, pale ambapo product inakuwa haifit the customer need, then automatically we start getting some reaction from customers. And this is what we call the premature scaling. Then the last step, what will happen to this particular company is what we call the death spiral. Sasa with death spiral, when sales targets are missed, company cycle through executives and strategies rather than questioning fundamental assumption. Sasa pale ambapo umeshapeleka product sokoni, hazijaweza kufikia ile target ambayo ulikuwa umejiwekea kichwani, cha kwanza huwa tunasema these people are not doing their best effort. They are not giving it the best effort. So you end up firing the sales executives na watu wengine, the sales managers, and hire another people believing that they are going to push the product into the market. But automatically unajikuta kwenye hiyo spiral ambayo ndo tunaita death spiral. Sasa hii death spiral ni kwamba instead of focusing on what went wrong with the product, you think that the sales executives are not doing their best effort to take the product to the market. Then automatically utakuwa una hire and fire until you come to realize that it is not actually the problem with the selling agents, it is the problem with the product that you developed without consulting the market. So this is what is going to happen when you focus on developing the product and taking it to the market. Tutajifunza, kuna kampuni moja ya Marekani imekuwa a very good example kujifunza with the product development model. Webvan waliona kuwa a lot of people are getting problem in ordering the groceries. Okay? Sasa idea ikaja kuwa let us develop the service ya kudeliver hizi groceries nyumbani. So Webvan aimed to revolutionize the $450 billion retail grocery business in US with online ordering and same day delivery. Kwa hiyo wakaona kuwa tunataka kudevelop website plus tuwe na hizo delivery method, delivery channels ambazo zitasaidia watu kuorder na kupokea hizo groceries mara moja katika majumba yao within the same day. Sasa alichofanya, they developed the website. So they incurred a lot of cost without knowing how the customer are going to respond. Kwa hiyo wakadevelop ile website, waka-incur a lot of cost with over $800 million in capital. The company seems poised for success. Sasa kilichotokea ni kwamba walifanya hii execution. So the company built vast automated warehouse. Kwa walikuwa na hizi warehouse ambapo wakulima walikuwa wanapeleka hayo matunda na mboga mboga na vitu vingine vya majumbani. Then purchased delivery fleets. So they bought a very big number of delivery vans. Nafikiri mnakaona kama haka kalikoko hapa kulia. Kwa hawa jamaa wakanunua haya magari mengi sana kwa ajili ya kufanya execution ya hii idea yao, the vision that they had.
So after seeing that this market is having a $450 billion, wakaona we can invest 800 kwenye capital so that we build a company that is going to solve this particular issue. So wakapurchase hizo fleets, magari ya kutosha, then they developed sophisticated software system before validating the customer demands or testing their business model. Kwa sababu kilichotokea ni nini? Kwa nini huyu mtu akanunua van moja akasave just 3, 4, 5 streets and see what is operating? How is it operating? Is it what customers need? Lakini instead, they built up, they executed, they did what we call premature execution. Wakafanya execution, waka-invest a lot of capital kwenye website designing and buying these delivery vans without knowing what customers need. So what was the failure? Ni kwamba despite following the traditional product development model, sababu alifuata kila kitu, alidevelop website, akanunua hizo van, then akadevelop hizo warehouse zikawa sophisticated and automated, then akaanza kupokea order, but the orders were not sufficient to cover the operational cost na capital expenditures ambazo Webvan walifanya in this particular business. So despite the traditional product development model, Webvan went bankrupt just 24 months after its initial public offering. Kwa sababu hii kampuni waliuza hisa, kwa after miaka miwili, miezi 24 tu hii kampuni ikafeli na ikuendelea kuexist sokoni. The problem is they failed to ask the critical question ambao tunatakiwa tuwe tunajiuliza kabla hatujaanzisha kampuni au kabla hatujaanzisha biashara yoyote. The question is, where are the customers? Where are the customers? Hilo ndo swali ambalo Webvan walitakiwa wajiulize kabla hawajaanza kudevelop website, kabla hawajaanza kudevelop hizo automated warehouse, kabla hawajaanza kudevelop hizo delivery fleets, na kabla hawajaanza kuinvest kwenye hizo software development vingine. Sasa wamekuja ku all these developments, then they just came to realize that things are not working. Customers, they don't want to use the website to order groceries. That means there is another way customers wanted to be treated, and that was not captured in the product development. And that's why we say, hello? Bless, can you hear me? Tunapasana, eh? Hello? Sijui internet yangu imekata. Are we Merudi. there? You are okay now? Imerudi, eh? Yes, you are Okay, okay. okay, sorry. Yeah. Sijui niliishia wapi? Hello. Nani, Bless? Uko kwenye Webvan Nilikaa pale. nikiwa Uko kwenye Webvan pale unaelezea kuhusu the way they didn't think about the customers. okay, so Hello. nani sijakata pakubwa. Okay. Yes. So thank you. So despite the investment ambao walifanya, sasa Webvan walikuja kukuta wamefeli simply because they did not ask themselves where are the customers. So hilo ndo lilikuwa swali kubwa ambalo walitakiwa wajiulize. What do customers need? Je, wanahitaji wakae nyumbani wa click kwenye website then delivery wapate hizo groceries delivery nyumbani? Is that what they wanted? So swali halikuwa hilo. Wao walichoona kwamba we can develop this particular business, wakajifungia web developers, wakadevelop software, wakawepo, wakadevelop softwares, wakaanza kujenga hizo automated warehouses za kuhifadhi hizo groceries, then wakanunua ya delivery. So you see all these investments zimeenda kwenye wrong business. So automatically the company ina maana itaanza kuhire some sales executives ili waweze
kucampaign like sales campaign. Then wasipoona target wata hire another sales executive team. Then sales agent watakuja kuwa hired. Fire and hire, fire and hire. Then until they come to realize that this is not what customers wanted. Na hapa ndo entrepreneurs wengi ambapo tunafeli. You don't have to develop a product and scale up until you understand that this is exactly what the customers want. And hiyo ndo inakuwa tofauti kati ya yule anayefocus kwenye product development na yule ambaye anafocus kwenye Dallin customer Khalid has creation. joined the meeting. So focus. Hello? Okay, so I guess you have intruder. You katokea wapi? But I guess now we understand. What's the difference between the two? Okay, so the traditional product development model ina hizi step nne ambazo ni ndo kubwa ambazo nyingi zinafuata. Cha kwanza, founder capture their vision in a business plan, define product features, identify potential customers, financial projection to secure funding. That is what most of us are going to do. And that is what most of us are thinking when it comes to business plan. Hata nikikuuliza sasa hivi uliwazaje biashara yako labda ambayo unaiendesha, ulikaa chini, ukaandaa vision yako, ukaandaa business plan yako, ukadefine ni watu gani naenda kuwauzia, ukadefine potential customers, create projection kuwa nitakuwa nauza certain amount every year, cost will be this much, then ukaseek for funding. Kama ulitumia hela yako mwenyewe, utoa hela mfukoni, ukaanzisha ile biashara. Concept or seed stage. We do product development. That is the second stage. After thinking about business plan, ukaiandaa na kuweka kila kitu, projection and everything. Then comes the product development. Kinachofuata, stage ya pili ni kwamba engineers, they start to design and build the product, while marketing begins targeting customers and Andy preparing has left the materials. meeting. Sales starts building a pipeline. Kwa sasa tunakuwa na product development ambao focus is you have finished developing the website, you have to finish developing the software, you have to finish constructing the warehouse. That is the target. That is the development that we are doing. Ndo campaign kubwa. Then unaanza anzeni kutafuta order, anzeni kutafuta announce the discount for the first buyer and so forth. That is the development is going to kwenye step ya pili. Step ya tatu kuja kwenye alpha or beta test. Hii hapa tunasema engineer outside users to test the product, marketing developers plan and sales plans and sales sign up beta customers. Kwa hiyo tunachofanya sasa, tumesha kila kitu. Kama ni engineer wanapeleka ile product, sasa wanaangalia how are the user interacting with this particular product. Lakini marketing officers na wenyewe wanajitahidi kuuza product sasa, no, ili waone how they are going to drive the numbers, because projection kule juu ilishaonesha kabisa mwaka wa kwanza tunataka tuuze a certain amount, mwaka wa pili tutauza certain amount. Then you realize that the numbers are not the same. SM-125F has joined the meeting. I don't know who is bringing this chaos. Anyway, let us proceed. Then the last thing that we are the traditional product development model is going to do, watafanya launching. Kwa tunakuwa na a very big event that we are opening up a company. Tumeshaweka product ambazo hatujazipeleka sokoni. Then we are launching the company, and the company enters a big bang spending model with national sales organization, marketing campaigns, and press events. From Sasa hapa ni to kampuni. everyone. Hello, can Zilpha mute the mic? Hey, nani huyu jamani? I don't know kama ni engineers mmeanza kutufanyia figisu.
37. Is Okay. there, you think there's a problem? Nani? Eh? Do you think there's a problem? Yeah, there is a problem. Kuna mtu ana interrupt sauti huku kwangu. I don't know kama mnaisikia. Tunakusikia vizuri. Okay. So then the last stage ni kwamba they launch the product. So now things are done. Kama ni engineering, wamemaliza kazi yao, wame come up with the product. Then the product now is taken to the market. But the question is this what customers need? Is this customer wants? Sasa swali linakuja pale ambapo unakuwa umeshawaweka ma engineers, umeshaweka ma web developers, umeshawaweka ma software developers, ukawaweka ndani wakadevelop this thing, then you take it to the market and you realize that nothing is working the way you thought, then tunaanza kupata stress, tunaanza kufire na ku hire, then at the end of the day we enter the death spiral na kampuni inapotea. So this is the approach that most of the companies are going to pass through, especially startups. Na wengi wanakuwa wanakosea kwa sababu ya ile amount of investment that they are going to do. Sasa wakishakosea, they fail. Others wanakuwa na sufficient financial resources to try to come up again, lakini most of them they are going to change their idea completely. Lakini wengine watarudi, watajifunza ni kitu gani ambacho tulikosea, ni kitu gani ambacho tulifanya makosa, na wanarudi na kuelewa. So through the failure we can learn a lot of lessons. Yani kuna vitu vingi ambavyo tunaweza kujifunza kuwa kwa nini kampuni zinafeli. Hilo ndo swala ambalo tunajaribu kujiuliza. Then we have the 10 fatal flaws of the product development model. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho huwa kinakuwa ni tatizo when we focus much on the product development rather than customer creation. Kwa hiyo cha kwanza, kosa la kwanza ambalo huwa tunafanya when we are designing our business, when we are designing our product, we do what we call customer neglection. Tuna ignore riski kuwa tunaweza tukadevelop kitu ambacho sicho ambacho wateja wanakihitaji. Okay? If you learn from iPhone, you can see every version wanadevelop, wanaleta sokoni, then the market will test and they will learn kuwa we are still not in our best model. We can still improve. Pale ambapo wanaona bugs, wanaona matatizo kwenye version ambao wameissue, then they go sit down and try to solve that particular problem ili waweze come up with a better version ambayo inaweza ikacompete with competitors au inaweza ikapenetrate a new market ambayo even the competitors are not serving. Kwa hiyo kosa la kwanza ambalo linafanyika ni customer neglect. The model ignores that the greater risk in startup is not product development. Yani kudevelop product sio tatizo when it comes to a startup. The problem is finding customer and a proven financial model. Yani kutafuta wateja ambao unajua kabisa once I start my company, I have these customers which I'm going to save and I'm sure they are going to like the product that I will come up with because I have already done my research. I have already tested the market before kufanya ile major execution or scale up. So that is what they are going to ignore. So they will ignore that particular part. Okay, so the second one, they miss what we call first customer ship fixation. So the model forces sales and marketing to focus on a date when engineering is finished rather than when customer understanding is complete. Kwa hiyo tunavyoanza kusema jamani, tunaanzisha this and this and this, yani you start the campaign mapema. We are opening up this particular company, it will be saving you in this and this and this. The company, they are even mentioning the date because they want the customer to be aware when the launch is going to take place. So sasa unakuta ukishaanzisha ukishaanzisha ile product development unakuwa na deadline ambao unawaambia watu my product will be ready by
31st of May. So what you are focusing on, you are just focusing on getting things done, but you are not focusing on making sure that the customers understand what the product is going to do. So instead of telling customers what are the what this is the product that we are trying to develop, go try it and tell us what are the challenges that you're going to face. Then you wait until the customer bring feedback. Then wakisha bring feedback, unaangalia this feedback positive or negative. Kama ni positive, unaangalia how to improve the product. Kama ni negative, unaangalia what is going wrong with the product so that you can improve it before you scale up your execution. Sasa, most of the company, they just care about when is the product going to be out rather than when is the customer going to understand our model, alafu tuanze kumuuzia kwa sababu ameshaelewa product yetu. The other problem is the flaw that we also experience is execution over learning. Yani badala ya kujifunza huwa tunakimbilia kwenye ku-execute. The emphasis is on getting it done. Yani biashara ina focus much on get this particular development, product development done so that we have our first product kwenye market. Sasa ukisha kuwa na overemphasis kwenye getting it done, it will prevent the critical learning and discovery process needed to understand customer problems and needs. Kwa sababu the focus is tarehe ngapi tuna launch our product. That is what is in their mind, but they don't want to hear about customer understanding or the customer problems and needs ambazo wanaweza wakazisolve. So the focus is engineers, let this particular product be finished before 31st May. We don't care about what customers are saying, but we care about the date that the product is going to be ready for the market. Another flaw, we say they lack of meaningful milestone. Sales and marketing activities lack concrete objectives focused on customers' understanding. Kwa hata wale ambao tunaanza ku market the company, they are just marketing that we are going to launch the product. The product is going to be like ABCD. Tuna expect kuwa we will have a lot of sales that particular day, and that is the focus of most of the startups. Kwa wanataka siku ambapo wanavyofungua ile website, the focus ya marketing ni kwamba they are just focusing on announcing the date that the company is going to release the product rather than focusing on the customer understanding. So instead, they emphasize execution activity like creating presentation and or hiring our staff ambao wanafanya hiyo campaign. Lakini measuring sales incorrectly, kwa hiyo tunatumia product development timelines to measure sales progress. Na tunasema ni kama vile unatumia saa kupima temperature. So saa inapima something but haipimi unachotaka kupima. Kwa hiyo pale ambapo tunaangalia product development, then we use it to measure the sales progress, then that is 100% wrong. Then we have to measure sales based on the customer understanding. Yani wateja wameelewa kiasi gani ile product or service unayo offer, ndo tunaweza tukameasure sales. Lakini hatuwezi kupima mauzo kwa kuangalia kuwa product development iko 100% complete. So that is wrong. Kwa hiyo hilo ndo kosa lingine ambalo linafanyika when it comes to product development. Lakini nyingine tunasema marketing without validation. Tuna market a lot. Yani tunapeleka product then we start marketing. So marketing activities occur in a vacuum before customers have validated positioning, strategy, or demand creation approaches. Kwa hiyo tunachofanya ni kwamba tuna market product ambayo tushaitengeneza. We don't care features ambazo zitakuwepo, but we just market because we have already developed it without validation. That is what the customers need. So that is the problem with this particular product development. Then the final one sasa, kwa sababu tumesema ziko 10. So tumeangalia 3,
tumeangalia nyingine 3, then we have the 4 one, the last 4. So kinachotokea, we have premature scaling. Tumesema sasa huja confirm, huja validate that this is what customers need. Then you start developing massive of this particular product. So you can sometimes sio unakuta tu una develop physical product, lakini you are creating, you are designing a website, you are designing a, let's say una develop website ambayo inasaidia watu wa tourism, let's say. Kabla hujaelewa the market how it behaves, then you invest a lot of your resources kwenye kudesign ile website au ile application. Then at the end of the day, tunasema umefanya premature scaling because you have invested a lot of resources. Startup hire larger teams and build infrastructure before validating their business model. Accelerating cash burn. Sasa unakuwa una spend a lot of cash pale mwanzoni kuhakikisha the location iko sawa, umekodisha ofisi, umeweka hiki kimekaa sawa, brand your office, you have a lot of resources, umehire hawa watu, lakini hiyo service unaenda kutoa au hiyo product unaenda kuuza sokoni hujaiweza kuivalidate and umesha scale up. Yani you have already developed this particular company, imesimama kabisa, ni kampuni sasa inasubiri mauzo. So this premature scaling, we say it accelerates cash burn without confirming revenue potential. Utajikuta umeinvest a lot of resources kwenye biashara bila kujua kuwa is this business solving the customer's needs and want. Ukiweza kusolve hiyo tatizo, then hauwezi kuanza na hiyo premature scaling. Then sasa ukishafanya scaling, kama mauzo yasipoenda as you expected, then you enter what we call the death spiral. So missing sales target leads to executive turnover. Unafukuza watu wako wa marketing kwa sababu unaona kama hawafanyi kazi. And desperately strategy shifts rather than fundamental business model reassessment. Unaanza kufukuza wafanyakazi. They are not doing their work. They are not doing this. They are not doing this. Kumbe, tatizo sio watu. Tatizo ni kitu gani umepeleka sokoni? How are you going to save this particular customers? Hilo ndo linakuwa tatizo. Product haina features ambazo watu wanazihitaji. Service unayotoa haimiti a certain standards ambazo watu wanazihitaji. Kuna some things that are missing in your product. Then probably people are not going to buy. Na unajikuta sasa umesha scale up, you have hired, you have office, you have the infrastructures, you have developed the websites and everything because you just want to launch your business. Then automatically ndo tunasema sasa, if you see numbers are not going up, you end up firing and hiring. Tatizo linaanzia hapo. Tunachojifunza ni kwamba one size do not fit all. Yani hamna kiatu cha namba moja ambacho kinawatosha watu wote. Sasa hii ndo approach ambayo watu wanatumia when they start the business. Bwana, naanzisha kampuni, naanzisha biashara, nitakuwa nauza mashati. Umejua kwa nini watu wananunua mashati? Umejua kwa nini watu hawanunui mashati? Maybe ni weather au ni kitu gani, ni mashati ya rangi gani watu wanayohitaji, kwa nini wanahitaji haya mashati, wanayapata wapi sasa hivi? How are you going to solve the problem that they are currently facing? Sasa ukishaona mtu kaanzisha biashara na unataka ukopi upesti uanzishe the same business thinking that biashara unachofungua ndo kitu watu wanachokihitaji, lakini in real sense people they have unique needs. So the model fails to recognize that different types of startups, that is new market, existing market, segmented market, require different strategies and tactics ambazo tutaziangalia hapo mbele. Kama unaingia kwenye biashara ambayo tayari watu wana exist, wewe unachotakiwa kufanya ni kitu gani? Kama unaanzisha biashara mpya kabisa, hamna hiyo biashara sehemu nyingine yoyote, so you are entering a typical new market, ni kitu gani ambacho unatakiwa ukifanya? Kama unaingia kwenye biashara ambayo tayari iko saturated, kuna vitu ambavyo unataka uvifanye ili uweze kupenetrate that particular market. Then cha mwisho kwa tujue kuwa even the startups yani ukidevelop product ni kwamba unahisi kuwa kama Bahresa aliingia hivi, I can also enter the same way, but that is not the way. You have to learn
what market needs, what the customers needs and wants, ili uweze kuelewa this is saturated market, so it is not a new market that I'm going to save. So how am I going to penetrate this particular market and drive my numbers? Kwa hiyo ukishajua kuwa one size does not fit all, ukishaelewa hilo, na maana you will have to come up with something unique, whether you are going to enter the new market or existing market or segmented market, ili uweze kusave our customers. And the last thing, the last flaw ni kwamba tunakuwa na unrealistic expectations. The model creates false assumptions about customers developing timing, customer development timing, market acceptance rate, and financial projection. Yani una develop nasema, yani hapa nitakuwa nauza units 100 kila siku. So you have expectation ambazo umejiwekea. But this is not based on the customer creation or customer development model. Wewe umejitengenezea wateja wako sokoni kichwani just because you see others they are selling in the market. Then when you enter the market, things goes wrong and you end up in failing to sustain the business because unakuwa umeshaiwekeza a lot of money, then things goes wrong, you have burnt almost your cash, then startup unakuta inafeli ndani ya miaka 2 au 3. Naweza nikasema mwenyewe kuwa kuna biashara ambayo nilianzisha, niliwekeza sana, nikawekeza a lot of money in that particular business without knowing what people really want. Kwa unajikuta umeweka a lot of your money kwenye hizo inventory, then at the end of the day you come realize that people are no longer in demand of these things. So you end up kubaki na zile inventory nadhani na hizo inventory sasa hivi a huge amount imebidi nizirudishe tu nyumbani kwa sababu you continue paying rent for the office wakati sales are not going anywhere. Na unakuta nimeajiri mtu wa kwanza nikamuondoa, labda hafiki ofisini on time, wa pili nikamuondoa, wa tatu nikamuondoa, until when I realized I'm taking money out of my pocket in order to sustain a business. Then sitting down, you just realize that you invested a lot of your resources kwenye inventories bila kujua watu wana preference gani. So that was the problem. Any question? That is the product development model. Sasa nataka tuangalie kidogo the customer development model. Yani tunafanyeje sasa? Kwa sababu tushajua tatizo ni kwamba tunakuwa na idea yetu, tuna develop product, tuna develop website, tuna develop hizo infrastructure, tuna hire individuals, then we bring the product to the market and realize that things are not working as we expected. So how do we go in a right path sasa? Sababu the wrong path tushaiona. If you are going to follow it, the probability of failing is very high. So we have to look for the right path. Sasa the right path inaitwa customer development model. So here, what we are going to do is we don't focus on developing the product. We focus on identifying and creating customers. Yani tunatambua na kutengeneza wateja kwanza kabla hata biashara haijaanzishwa. So what we do, we have 4 steps in the customer development model. Cha kwanza, tunafanya kitu tunaita customer discovery. Test whether your business model solves customer problems and needs. Kwa unaingia kwanza sokoni, unaangalia ni tatizo gani ambalo hawa watu wanalo. Hii product ninayotaka kudevelop, does it fit the market? Sasa hiyo ndo tunaita customer discovery. Ni watu wa aina gani ambao unataka kuwasave? Wana umri gani? Kipato chao kikoje? Their profile and everything. Then you see, I have this particular product that I want to develop. Ni idea iko kichwani mwangu. You try to develop a prototype. Nafikiri waandisi mnanielewa zaidi. Unakuja na prototype ambao unaipeleka sokoni. This is a sample ambayo unaenda kutest the market, the customers that you have discovered. Unaenda unawapelekea ile product. Sometimes testing is for free. Kwa watatest, then they will give you feedback. Sasa kwenye give you feedback, we validate our customers sasa. Develop a repeatable sales model that can be scaled
Sasa umeenda umepeleka, wamekupa feedback, umerudi umekaa, redesign, umepeleka, wamekwambia still naona kama hii product yako kama ni sabuni haitoi povu sana, umeweka rangi nyingi, nikitumia kwenye nguo nyeupe inaacha rangi kwenye nguo, so you have to go back and solve this particular problem. Kama ni sabuni ya kuoshea vyombo utapunguza ile perfume, and kama ni sabuni ya kufulia unapunguza ile rangi, then you solve the problem, unapeleka tena kwa mteja. The customer atakwambia tena feedback. Kama akikupa feedback ambazo zinakupa walakini, unarudi tena unarekebisha product, then unaipeleka tena sokoni. So you see there are iterations, sio one direction thing. Mtu akianza kudevelop hiyo sabuni anaweza akadevelop akaenda akapata ile formula anayotumia akaitengeneza, then akaweka pale, akaproduce massive, akapack, akapeleka sokoni, then zinafika sokoni, anajigundua kumbe hawa watu hawawezi kutumia hizi sabuni kufulia nguo nyeupe, na mimi ni develop sabuni ya kufulia. Then the problem start from there, kwa sababu mtu ananunua mara ya kwanza hatarudia. That was a mistake. Then over time, ina maana if you cannot bring back your customer, then you have to look for new customers every day. But the good business is the one that once you recruit a customer, unaweza kumretain that particular customer akaendelea kununua your product. That is the good business. Lakini business ambayo mtu anakuja kujaribu, then with the trial inamfanya aondoke mazima, then that is not a good business. Na most of them tunasema ndo zile ambazo zimebase kwenye product development. So the customer validation sasa hapa tuna after getting the iterations tunafanya go and back forward, then tunarudi mpaka tupate the perfect thing that the customer need. Then once we know that particular thing, we develop a repeatable sales model that can be scaled. Then baada ya kuwa na hii model sasa ndo tuna scale up. We create and drive end users demand. Sasa tunatengeneza uhitaji wa ile product sokoni. Kwa kama ni sabuni, tunaanza marketing, tujue kuwa hawa watu, there is this soap ambao tumeshawekeza, tumeshaona kuwa, tumeshajaribu tukaona kuwa inafaa. Then how do they want it to be packed? Ukisoma story, mfano kwa nini watu wali come up with dishwashing solution, utaona kuwa story ilianzia mbali. Ni mama alikuwa anaosha vyombo, then ana sabuni ya kipande akaiweka kwenye bakuli, akawa anatia maji kwenye lile bakuli ili ile sabuni ya kipande yeyuke, kwa sababu alikuwa akichukua lile osheo, anachukua muda mrefu sana kutumia ile sabuni. Kwa sasa instead of doing that, akawa anaweka maji, anadumbukiza ile sabuni. Sasa ile sabuni inayeyuka kule kwenye maji, kwa ina create some kind of solution. So the guy said, okay, so the problem is they don't want to spend a lot of time kwenye kupata ile soap solution. So the solution ambao una come up with, ina maana huyu mtu anapata tabu sana kwenye this particular stage. So how am I going to solve this tabu? Na hii tabu nikiisolve, huyu mtu yuko tayari kuachana na ile solution ya zamani akahamia kwenye hii solution mpya ambayo anajaribu kudevelop. So if the answer is yes, then you develop, you try. Unaipeleka kwenye soko, unaangalia how are people responding. Sometimes testing your product, sometimes it is very costful, kwa sababu itabidi udevelop, uwape for free ili wajaribu wakwambie. Then once they are happy, once you have switched them away from the competitors, then you have them, then you have created your customer. Kwa hiyo ndo tunaita customer creation. Sasa ukisha create customers, that means now people are demanding for the goods or service ambayo bado hujaanza kuiproduce. Now ndo tunasema you have to build your company, transition from learning to execution with formal departments. Sasa hapa ndo tunaanza kuestablish hizo biashara, una register, unafanya kila kitu. Sasa wengi tunaanzisha biashara, inaanzia BRELA, inaenda TRA, then ndo unaanza kufikiria ni kitu gani anaenda kufanya. Lakini if you do this kind of iterations, ukisha confirm kuwa I have the market now you start scaling up. Unaanza hiyo execution.
Execution inaanza with formal department na compliance. Kila kitu kinakuwa kiko in place na umeshajua kabisa I have demand for this particular product, then una execute. Sasa hii ndo tunasema hii sio premature execution, kwa sababu umesha learn, umepeleka umerudi, umepeleka umerudi, umepeleka umerudi. Sasa criticism ni kwamba most of the product development huwa wanajifungia, wanakaa ndani, hawataki mtu ajue what is coming out from this particular company. So they deal with the idea inside the four walls. Lakini with customer creation, your idea inakuwa in the marketplace. Yani always. Sio kwamba watu wana expect to come up with a very new thing, au ukifungua hiyo kampuni utakuja na kitu kipya kabisa, lakini kile ambacho ushakipeleka sokoni ukakitest, ukaona customer demand imesha grow, umesha create your customers, now you come and escalate that particular project. Sasa tunasema we have a pivot whereby we are going to go back and front, unlike the linear product development model. Sasa hapa ndo tunasema tuna hizo iterations kwenye customer development. Utaenda utarudi, utaenda utarudi, utaenda utarudi. Ni kama ndege. Ndege wakati inataka kufly, always inazunguka pale uwanjani kwanza mpaka ipate, we call it taxiing, mpaka ipate ile lane yake ya kurukia. So hii customer development hii ya kwenda unarudi, we assume like huko airport ndo ndege inatafuta ile lane ya kurukia. Sasa once you get your customers ready, yani umesha validate kuwa your idea iko correct, this is what the customers need, tunasema hapo umeshapata ile flying lane, lane. Sasa kinachobaki hapa ni kugain the escape velocity, then you fly high. So unlike linear product development model where going backward is considered as a failure, sababu ukisha develop product ukaipeleka sokoni, umesha produce 1 million units, then umepeleka sokoni imefeli, ukirudi ukaanza kukaa tena kuwaza na kuanza kutengeneza, watu huwa wanaona ni failure. Umeleta product sokoni imekataliwa. That is the failure. We say the customer development model embraces iterations as a natural part of learning. Unaenda unarudi, unaenda unarudi. Sio kwamba ukirudi ni failure. No, it is you have learned something that customers want and you are going to incorporate it to your product prototype before you escalate into full execution. So the circular track with recursive arrows, kwa tunaziona hapa, zinaenda zinarudi, zinaenda zinarudi, highlight that finding the right customers and market is unpredictable. No one can predict the market. Kwa kutafuta hilo soko, we have to be very careful, sababu it is unpredictable. Hatujui watu wanahitaji kitu gani. Wewe unaweza ukaona wanahitaji A, kumbe they need B. Karibu. Sorry, 1 minute please. Okay, so the circular tracks sasa zinaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo tunaweza tukapitia a very tough path until we come to realize that this is the true market that we want to serve. So the philosophy of it's okay to screw up if you plan to learn from it is the heart of the methodology. Ile kuwa unakubali, ndio nimepeleka, wateja wamelalamika, but you're going to learn from it and then you bring another product to the market. Hiyo ndo way we use in customer development rather than in product development. So you keep cycling through each step until you achieve the escape velocity to move to the next step. Kwa hicho ndo kile ambacho tulikuwa tunafanya. Go back and forth, back and forth, back and forth until you gain the velocity that is sufficient to make you fly. So that is the customer development model. So sasa with customer development model, kitu ambacho tunakuwa tuna avoid sana, tumeona kuwa kule kwenye product development tuna burn a lot of cash kwenye zile initial steps. Kwa una invest a lot of resources kwenye kudevelop software, kudevelop hizo website, then kuset up the office, and then
you start and realize that things are not working as expected. So with this customer development sasa tunasema the two initial steps ya customer development, discovery and validation, ile kutambua mahitaji ya wateja pamoja na kuyavalidate kuwa is this the real thing that they want, ina keep burn rate low, ile rate ya kuspend resources kwenye hiyo kampuni au kwenye hiyo biashara inakuwa iko very low while validating the business model. Wakati unaendelea kuvalidate kuwa this is the right thing that customers need, you're spending a very small portion of your investment. Then the second thing that we avoid, tunasema ile premature scaling. So no scaling up until the product fit the market. The product market fit is proven. Ukisha prove that this is what the market want, then this is what then we will proceed with execution. So there is no premature scaling when it comes to customer development. Ukienda ukiona product yako imekataliwa, then you come back and una rectify, unarudi tena unaipeleka, una rectify until you find the right product for the customers. Sasa mwingine atasema kuna wale first mover advantage. Ndio ipo, lakini sasa if you are going to invest a lot of resources just to get the first mover, then there is a problem with your model. Itabidi uiangalie pia. Lakini tuna issue ya cash efficiency. Model prevent wasteful spending on unproven ideas. Kabla hujaprove your idea, una avoid ile spending a lot of resources kwenye this particular business. Sorry. Okay. So let us look one business inaitwa Design Within Reach, ambayo imefollow customer development success story. Kwa hiyo tunaweza tukajionea hii model sehemu ambayo imefanya kazi na ikaonekana iko very successful. The problem is we have this entrepreneur, Rob Forbes, identified that high quality designer furniture took 4 months to ship, creating a significant pain point for design professionals. Kwa hiyo ina maana kudesign na kudevelop furnitures ilikuwa inachukua muda mrefu sana. So customers repeatedly told him, I wish I could buy great looking furniture without having to wait months to get it. Yaani watu wanatamani kweli kununua hizo furniture nzuri, lakini ukimwambia asubiri miezi minne ili apate furniture zake, it is very painful to the customers. Then the solution is Forbes, ambaye ni entrepreneur, created a print catalog of furniture he carried in stock and ready to ship. Kwa akawa anakusanya maoni ya wateja, ni kitu gani ambacho wao wanakifikiria when it comes to furniture. Then akawa anakusanya zile taarifa. Then he spent his time listening to customers and furniture designers, continuously refining his catalog and inventory to meet designers' need. Kwa akawa anadevelop based on ideas za wateja, kwa vinakuwepo vile vitu kwenye inventory. So hapa the solution is he want to solve the problem of waiting for 4 months until you get your product delivered. So the outcome is, despite rejection from venture capitalists ambao walimwambia focus on e-commerce like furniture.com, this entrepreneur Forbes stuck to his customer-centric approach. Design Within Reach eventually ilikuja kuwa biashara kubwa ambayo ilikuwa ina worth ya $180 million company. Lakini ile tunaona kuwa the company ambayo ilikuwa compared with hii Design Within Reach, kwa sababu alikuwa na design kutokana na customer ideas, akaelewa kabisa watu wanahitaji furniture za aina hii, akawa na design zinakuwepo tayari instead of watu kuorder na kusubiri miezi mingi. Then over time furniture.com ambayo ilikuwa ni e-commerce, mtu alikuwa na order unasubiria, ikafeli, lakini Design Within Reach ikasucceed. The reason is alijaribu kusikiliza wateja wanachohitaji, then akadevelop product. Then after developing zikawepo in stock, then akasolve the waiting problem.
then automatically it turned out to be a successful business. Just 2 more slides to go. So if we can look at the furniture.com, let's say, and design within reach approaches. So the furniture.com raised over 100 million in venture capitalist. Kwa kuna wawekezaji ambao waliwekeza hela zao kwenye furniture.com. Maybe we'll go through the furniture.com ukajifunza ile business model yao, utaona ni kitu gani kilitokea. They focused on getting the market first and fast. So they spent around $7 million building website before knowing customers demand. Wakaanza kuwekeza kuwa we need to get customers demand, but we need website ambayo kwa sababu we want to go digitally. So they developed this website before they even known the customer demands. So they continued with the existing business plan despite evidence it was not working. So the outcome ni kwamba the company failed because they started the premature execution. Wali execute nani the business mapema sana kabla hata hawajajua what actually the customers want. Sasa the design within reach, this is another business sasa. They started with shoestring budget from friends and family. Kwa wakaanzisha kitu kidogo sana. Continuously, they talked to customers and suppliers. Wakaelewa ni vitu gani ambavyo watu wanavipenda. Then used each catalog as a way to learn from customers. Kwa kila wakikutana na mtu wakichora zile design, wanachora wakapata zile design ambazo watu wanapenda. Then they incorporated feedback and sales results into each iterations. Kwa wakaanza kudevelop zile furnitures based on what people wanted, and at the end of the day, the outcome is this company became successful while the furniture.com ili fail because walianza kuinvest mapema kabla hawajaelewa the customers demand. Pale mwanzoni nikasema pia we have to focus on one size do not fit all. Kwa hiyo tunataka tuelewe kama biashara unayoifikiria the business idea ambayo umegenerate inaenda kwenye which market. Is it existing market? Is it a new market? Is it a low cost resegmentation? Kwa unataka ufocus kwenye kupunguza gharama, au it is resegmentation of a certain type of market. So if you are entering a new market, we say you are entering the existing market with established competitors by you just offer a higher performance. So if you can offer a product ambayo itaenda kutoa the same service but at a with higher performance than the existing one, then that is a way that you have to think of entering the existing market. Competition is based on product features and performance. Kwa mtu anavonunua hiyo product yako anaangalia, naacha product A inaenda kununua product yako, ni kitu gani cha addition ambacho naweza nikakipata from your business by not buying from the existing one. Then the second market ndio tunasema ni new market. It is creating an entirely new market where customers could not do something before. So challenge is convincing customers that your vision is not a hallucination. Kwa unataka ujaribu kuconvince kama ni biashara mpya kabisa unaingia kwenye soko, ni kitu kipya kabisa unakiintroduce sokoni kwa hiyo business idea yako. Unataka ujaribu kufanya wateja waamini kuwa vision yako ni something ambacho kinawezekana kikaexist. So that is your role. So as long as you are solving a problem ambayo customers could not do something about it before, then you just have to make sure that you are following this approach. Low cost resegmentation, tunasema targeting the low end of existing market with good enough performance at substantially lower prices. Kwa unaangalia biashara ina exist, lakini unaweza ukaingia ukaangalia how are you going to save these customers at a low cost and at the same times ukawacharge lower price compared to the existing market price. Then that is the approach of entering that particular market. Then we have the niche market ambao tunasema ni niche resegmentation. Hapa you focus on a segment of an existing market with specific needs that would value a specialized solution
even at a higher price. Kwa unaweza ukakuta kuna watu they get service from a certain from this particular market, lakini kuna kigroup cha watu ambayo if you can advance the existing product a bit, they will be willing to pay higher price, or you just deal with this particular small segment within the existing market kwa kuwa offer extra features ili waweze kwenda na hiyo idea yako. So that is another way ya ku enter the market. So this is what I was saying. So I won't focus much on it. Then we have these two companies. So tunaweza tukaangalia mfano hii ilikuwa ina enter the new market, then hii ilikuwa ina enter the existing market. So when Palm launched a personal digital assistant, hizi devices zilikuwa haziexist kwenye soko. So no potential customer had heard of the personal digital assistant. So there was no latent demand from end users. Kwa hiyo hamna mtu anajua hiyo product ko, nobody knows how the product is going to perform. So there was no latent demand for the end users. And emphasizing technical features would have been irrelevant. Hawakutaki kuelezewa, walitakiwa waelezewe how PDA, this personalized digital assistants work, so could do for them before they could sell their product. Kazi kubwa ambayo the company had ni kuwaelimisha kuwa hizi personal digital assistant hizi ambazo zina skani, zina printi, zinafanya nini, zinafanya hizo fax. Zilikuwa wakati wanaingia sokoni hizo product zilikuwa hazipo, kwa hiyo walitakiwa waeleweshe watu kwa nini mtu awe na hizo PDA instead of having an assistant. Then they have to train the customers wajue kuwa kinunua hii product itafanya ABCD. Lakini later on, 3 years later, ikaja the other company, they entered the same market, lakini sasa ile market ikawa ishakuwa established. So customers already understood what a personal digital assistant was. Kwa hiyo wanaelewa tayari kwa sababu ile product ilisha kuingia sokoni. So the company did not need to educate customers about the market. Hawakutaki kuwafundisha tena kwa nini wanahitaji hiyo PDA. They just needed to differentiate their product by emphasizing expandability and performance. Kwa tunaona huyu mmoja alivyoingia sokoni ile bila afundishe wateja ni kitu gani ambacho product inaweza ikafanya kwa huyu mteja. Mteja akaelewa, akaanza kununua. Second company ilipokuja kuingia, now they are not teaching customers what are the features and advantage of using this particular product. They are just improving the performance of the product. Now, through that way, it is because they are entering the existing market, so they don't have to worry much about that particular product kwa sababu ilikuwa inajulikana tayari. Sasa tukiangalia product and customer development, the two approaches ambazo tumeziona, the two models, then we say product development ina focus on creating the product, build according to vision and specifications. Kwa yule entrepreneur ndo anakuwa na vision yake na specifications zake ambazo anaziona. Tukiangalia kwenye customer development tumeona kuwa you focus on finding customers and markets. Unaangalia ni wateja wako wapi na soko liko wapi, rather than kufocus kwenye kutengeneza hiyo product. Then you are not just building based on your vision and specification. You build based on the customer feedbacks. So test business models, assumptions. Unaangalia nilichoassume ni kweli, kimeenda kimerudi, umetest, then you continue with designing. Then measure progress through technical milestone. Wa product iko 75%, iko 100% complete. Sasa hapa sisi tuna measure progress through customer learning. Tumeanza kuona kuwa wateja wanahitaji product na features ambazo wanazihitaji zimeanza kuwa included kwenye ile product ambayo tunaidevelop. Then operate kwenye product development tumesema ina operate primarily inside the building. Hawa wanajifungia ili adevelop hiyo product ambayo anataka aizindue. Na hii tumesema, ndio maana tumesema ukifollow this approach una focus on the launching day, ile siku ambayo unataka ufungue hiyo biashara, watu waone ni kitu gani ambacho umewaletea sokoni.
Lakini ikiwa ni customer development, tumesema ina operate primarily outside the building because you have to go to the market, listen the customers and develop what customers need. Then these are parallel processes that must remain synchronized. Kwa hiyo huwezi ukasema tutumie product development, no. While product development build the product, customer development validate that you are building something people want to buy. Kwa hiyo una develop kitu ambacho tayari umeshajihakikishia kuwa ndio kitu ambacho wateja wanakihitaji. Okay. Nafikiri kwa leo tutaishia hapa. Kama kuna maswali, naomba niwasikie. Okay, asante kwanza. Kwa bahati mbaya nimeshasahau jina lako, ulijitambulisha mwanzo, lakini asante kwa sababu ya presentation nzuri. Uh, ninayo maswali kama mawili, lakini kwanza kabla sijasahau, ningependa unikumbushe kitabu kilichoandikwa na huyu bwana anaitwa Steve Blank. Ulikitaja mwanzoni, author umesema ni Steve Blank. Title ya kitabu kinaitwaje? Kwa sababu nina nia ya kukitafuta hicho kitabu. I will share the book kwenye group pale. Okay. So I hope uko kule kwenye group. Kwa hiyo utakipata pale kwenye group. Yeah, niko kwenye group sawa. Sawa. Okay. Yeah, swali lingine kitu ambacho nilitaka kuuliza nilitaka kuuliza kuhusiana na hii strategy ya kudevelop customer zaidi kuliko product. Once unapokuwa unafikiria kuanzisha biashara, umeshauri kwamba ni vema kufocus zaidi na kudevelop customers kuliko products. Sasa swali nataka kuuliza au wasiwasi wangu ilikuwa ni kwamba mimi ni mjasiriamali, nimewaza kuhusu biashara fulani. Kwa hiyo kabla sijakwenda kuzalisha ile product, naamua kwanza kwenda kufanya research ya customer wangu. Kwa hivyo ili niweze kupata namba au niweze kupata ile statistics kwamba margin ya customer wangu wanaweza ikawaje, na labda watapenda bidhaa ya design gani, hata hii bidhaa nayoifikiria labda ngoja niwashare nao kwanza, ili labda na wao waweze, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa unawaza kuhusu bidhaa ukaenda kuzungumza nao, lakini na wao pia wakaweka comments zao kuhusiana na hicho unachotaka kwenda kutengeneza, pengine unaweza ukapata mawazo mazuri zaidi. Lakini huoni kama kunaweza kukawa kuna risk ya kwamba umeexpose idea na pengine inawezekana kabla wewe hujaenda yani kuimplement idea yako katika hiyo kushare na kufanya research ya wateja kwanza. Umeona wateja, ili mteja akuelewe, maanake lazima umwambie the whole thing kuhusu kitu unachokwenda kukifanya, na huyo mteja unayemwambia haujui naye pia yuko kwenye jambo gani. Kuna mtu mwingine ana mtaji, ana fedha, ni kwamba hana idea. Kwa hiyo kwa wewe kwenda kushare hicho kitu, inawezekana unaweza ukawa umejiweka kwenye risk ya wewe kupoteza idea yako, kwamba mtu mwingine anaweza akaichukua na aka-implement kwa wakati, aka-implement mapema kabla ya wewe. Hiyo unaona imekaaje brother? Okay, asante kwa swali lako. Nisanze? Ndio. Okay. Okay, nichukue na swali lingine alafu then tutayajibu yote kwa pamoja. Sasa huyu amejiandika Samsung. Samsung, karibu. Asante.
Swali langu naanzia hapa kwenye mzungumzaji aliyetoka. Sasa kama tumeshaanzisha bidhaa then mtu akachukua au idea kama hiyo ndiye anakuja kuwa competitor wangu tena baadaye, je, namna gani ya kulinda bidhaa yangu? Maana mimi ndo nimeanzisha wazo, tegemea ku expand, ile anatokea mtu mwingine na yeye kwa sababu ashajua mimi nimefanya nini na yeye anaanzisha. Asante. Nafikiri swali ni moja, kuwa when you are going to test the product, unakuwa na uhakika gani kuwa someone is not copying your product. Ndio maana nikasema hizi product ambazo zinatakiwa tuzipeleke sokoni kuzitest zinakuwa sio the final product. Na pia kwenye kudevelop your product, ina maana there is a unique formula ambao unajua kabisa, kuna design ambao unajua kabisa this cannot be disclosed. And sometimes tunakuwa na hizi controlled customer environment ambazo unaweza ukawa na non-disclosure agreement, kuwa unakuwa na hawa wateja, you give them the product for free, then they have to test and give you feedback. Lakini ili uwe on the safe side, most of the company they will sign a non-disclosure with them kabla hujampelekea ile product ile ya test. Kwa hiyo mnakubaliana kabisa, ni mfano you are developing a wine, then utakuwa na testing. Then wine testing ina maana wewe ndo unagharamikia, you just welcome them and then they have to test the wine and they will give you the feedback ili uweze kwenda kuincorporate kwenye ile formula ambayo umetumia kutengeneza ile product. So kwa zile product ambazo you have the formula, then you are safe kwa sababu you don't disclose the formula, you just disclose the final product to the customers ili waweze kukuambia ni features gani ambazo zijakaa sawa, ni vitu gani ambavyo bado vinahitaji kuwa improved, then you solve from there. Bless, unless you have addition. No, for now. You have done it Not for very, now. yeah, it's okay. Okay. Sanze, sijui nimekujibu swali lako? Umenijibu swali langu. Sasa Umenijibu itategemea swali na langu. biashara yako. Itategemea na biashara yako ni aina gani, na hao wateja unaoenda kushare nao ni wateja wa aina gani. Kwa sababu vingine ni observation, vingine utafanya survey, ugundue kwanza what is the current problem, then you come up with solution ambao ukiipeleka, then you test it kwenye a small market, then before you take it to the large market. So that is the approach ambao tuna recommend. Lakini usifanye scale up mapema kabla huja confirm kwanza kwenye small market. We call it pilot. Kwa unafanya kitu kama ka pilot kidogo. Una test ile product, unapata feedback, then unairudisha, kama kuna improvement unatakiwa ufanye, unafanya and you continue. Nimkaribishe Ndasile wasalimie. Kama tunakumbuka, niliwaambia tutakuwa timu ya watu 4. Dr. Swai atatujoin kesho. Bless amewasalimia, mimi nimewasalimia, then we have Ndasile Chamkunde kabla tujafunga. Karibu Ndasile. Asante sana Good Savior. Mimi niko na Good Savior, tuko pamoja. Kwa hiyo tunatumia the same link. Nashukuru kwa wale ambao wameweza kuhudhuria leo. Natumaini watu wengine zaidi wataongezeka kwa session zinazofuata. Kwa hiyo nadhani nimetumia tu nafasi hii kuwasalimia. Tutakuwa pamoja kwenye hii training, na nitapata nafasi nadhani kwenye sessions zinazofuata pata muda mzuri wa kudiscuss na nyinyi kwenye some of the specific topics. Karibuni sana, na nadhani na matumaini kwamba mwisho wa siku mafunzo yetu yatakuwa na athari chanya kwenye kile ambacho tumekifanya. Yana ndio matumaini yetu makubwa. Nadhani wote tutakuwa pamoja, na pale ambapo kutakuwa na changamoto kwenye group pia tuko pamoja.
Kwa nadhani kuna baadhi ya some of the issues kama bado hazitoeleweka hapa, tunaweza tukaziposti kule kwenye group na tukaendelea kuzidiscuss. Asanteni sana. Asante sana Dasile na karibu. Asante. Haya jamani, nafikiri tumefika mwisho wa session yetu kwa leo. Tuendelee kushare lile tangazo na some other few members. Training yetu ina slot ya watu 500. So you can welcome your colleagues as many as you can, ili tuweze kuwa na impact kubwa kwa ajili ya hizi startups. Tuone ni namna gani wanaweza wakajifunza na namna gani wanaweza kaandaa hizo business plan kwa ajili ya biashara zao. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kuhudhuria session ya leo. Niwatakie jioni njema. Kama upo kwenye group, angalia hapa kwenye chat, nimeweka link to the group. Kwa hiyo unaweza ukajiunga na group tukawa pamoja pale, lakini pia unaweza ukaalika wengine. Nafikiri tulipata SMS yenye link ya kujiunga na group. Kwa tunaweza tukashare na watu wengine pia wakajiunga pale kwenye group ili tuweze kufanya hii training ikawa na impact zaidi. So niwashukuru sana, tuwe na jioni njema. Asante sana. Kwako pia. Nashukuru, asante sana Godsevi. Asante sana. Shukrani.